This lesson is going to focus about sports vocabulary. Okay, so words that could be related around the topic sports. இந்த லெசன்ல நாங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஸ்போர்ட்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட சில வேர்ட்ஸ் அண்ட் விஷயங்கள் தான் நாங்க இந்த லெசன்ல படிக்க போறோம். இது ஸ்பெஷலி IELTS ஸ்பீக்கிங் பார்ட் 1 அண்ட் பார்ட் 2ல உங்களுக்கு அவசியப்படும். காரணம் ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் கேட்கப்படலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்கும் பேசுறதுக்கும் இந்த சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். So why is this topic useful? Why do you think we've taken it into the vocab lesson? The reason is because it is a topic that could come up in your speaking part 1. It could even come up in your speaking part 2. So it's important that you know some words and that you are aware that this is a topic that could come for the IELTS exam, right? Now, what sport do you play? I hope all of you do some kind of sport or you play some kind of sport, right? So what sport do you usually play, right? So you could play basketball, you could play netball, you could play badminton, maybe golf, right? Maybe football. So you could play or do any kind of sport that you want. Now I teach you when do we use do, when do we use play, and when do we use go. The three verbs, for which ones do we use it, right? So that I will touch later on in the lesson. நீங்க என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் செய்றீங்க? நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்டாவது செய்திருப்பீங்க அப்படின்னு. So what sports do you play? Or what sport do you play? நீங்க என்ன விளையாட்டு விளையாடுறீங்க? நீங்க என்ன விளையாட்டுகள் விளையாடுறீங்கன்னா what sports do you play? Next, let's move on to a guessing activity. Guess the sports. Now here you have a few sports, right? I want you to guess what they are. So again, take a piece of paper and a pen or a pencil and jot down what you think all of these sports are, the names of them, okay? Why do I give you these kind of activities at the start of the lesson? Because I want you to be engaged in the lesson and I feel that it's a good way to test what you know, right? And if there's something new, then in the lesson you can add it into your book or your vocab list. இதுல ஸ்போர்ட்ஸ் சிலவற்றின் பிக்சர்ஸ் இருக்கு. இப்ப நீங்க ஒரு பேப்பரும் பெண்ணும் எடுத்து இதுல இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி எழுதுங்க. vocabulary lessons கூடுதலாக இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி தான் செய்வோம். Okay, so now I hope you have written the answers and let us have a look at what these sports are. දැන් මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ ස්පෝර්ට් එක ලියලා ඇති මොකක්ද කියලා. අපි බලමු මොනවද ඒ ස්පෝර්ට්ස් කියලා. So the first one, football. What is it? Football. Football. Second one, golf. Golf. Gymnastic. Gymnastic. Next one, handball. Handball. Boxing. Okay, you fight with someone. Boxing. Tennis. Swimming. Badminton. Okay, so we don't say badminton, we say badminton. Badminton. It's a very quick one, okay? Cycling. Baseball. Basketball. Basketball anyway, basketball. Okay, so let's have a look at it. Football, golf, gymnastic, handball, boxing, tennis, swimming, badminton, cycling, baseball, basketball. Okay, so these are the sports that were actually there in the previous slide in the pictures. இப்ப நாங்க பாப்போம் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி. ஃபுட்பால், கால்பந்து, கோல்ஃப், ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ், ஹேண்ட்பால்,
கைப்பந்து, பாக்ஸிங், டென்னிஸ், ஸ்விம்மிங் என்றால் நீச்சல், பேட்மிண்டன், சைக்கிளிங், சைக்கிளோட்டம், பாஸ்கெட் பால் அண்ட் இதுல நீங்க ஒரு விஷயம் கவனிச்சீங்கன்னு சொன்னா நாங்க மோஸ்ட்லி ஸ்போர்ட்ஸுக்கு இங்கிலீஷ் நேம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? நாங்க பேசும்போதும் கூட யூஸ் பண்றது அதன் இங்கிலீஷ் வேர்ட். Which sport is famous in your country? Which sport is famous in your country? உங்களுடைய நாட்டுல ஃபேமஸான ஸ்போர்ட் என்ன? இதுல இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் எதுவும் ஸ்ரீலங்காவில் ஃபேமஸான ஸ்போர்ட்ஸ் இல்ல. ஸ்ரீலங்காவில் மோஸ்ட்லி ஃபேமஸ் கிரிக்கெட் மற்றும் மெய்வல்லுநர் போட்டிகள், அதாவது அத்லெட்டிக்ஸ். So what we are famous for is cricket and athletics, but out of this I think we don't have a lot of these sports, right? We have swimming, we have boxing, we have basketball, we have football, but they're not very prominent type of sports. We also have golf in Sri Lanka, but it's not that many of us know about it. So moving on, we are going to have a look at more vocabulary related to sports. இதுல இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணப்படுற vocabulary பாருங்க. This is not all the vocab, but now you can see I'm increasing the number of words so that you kind of get familiar with it. Now I haven't put the pictures here because I feel not everything needs a picture. Sometimes it's important for you to just learn the word. But if you don't know the meaning and you feel it is good for you to have a look at the picture, please feel free to Google and have a look at the pictures, right? இதுல போட்டிருக்கிற வேர்ட்ஸ் மட்டும் பாருங்க. இதுல உங்களுக்கு விளங்காத ஏதாவது ஒரு வேர்ட் இருந்தா கூகுள் சர்ச் பண்ணி அதற்கான பிக்சரை பாருங்க, அப்ப உங்களுக்கு விளங்கும். It goes according to the alphabet, okay? Not every letter in the alphabet, but roughly I've just put it up in that order so that it's easy for you, right? So we have aerobics, okay? Then we have archery, okay? Which we kind of take and there's like an arrow and we go right? So archery, okay? And some people actually do darting, okay? Darts. Athlete is a person who takes part in athletic events. We have badminton, we have baseball, we have basketball. Then we have bowling, where you just take the ball and okay, so we have a bowling. You have bowling centers in Sri Lanka. Then we have boxing. Bronze medal is when you get like third place usually. Bungee jumping is when you just practice jumping. So next one is bungee jumping, okay? So bungee jumping is usually not skydiving, okay? Skydiving is when you go in the plane and they let you go, right? Bungee jumping is when you go up like a mountain, right? You climb right on the top and then you just let yourself go, right? That is bungee jumping. You have figure skating. You have the finish line. First place when you get number 1. Football, then you have the goal where you kick the football to the goal, okay? Gold medal, golf, gym. All of you know the gym because that's where you go to work out. Gymnastics, hang gliding, again when you go gliding, okay? So hang gliding. You get into like a little glider and then you go along with the glider and that is a bit dangerous because it moves along with the wind, right? Hiking, hockey, jogging, we all know that. Karate, okay, is like boxing. But boxing, you have the boxing punching ones. But karate, you don't have that. It's like a self-defense way, okay. Marathon is where you run for a race. Olympics, a world famous event where you have different types of sports. It's all the sports that we have around the world, okay. Ping pong is that little ball that you use for table tennis. Push-ups is when you do like dips, we say dips, okay. Race, referee is the person who gives the final decision in games. Rollerblading, we have running, scuba diving. Scuba diving is when you go under the water. Second place is when you get actually number 2.
Silver medal is also when you are placed in the second place. Sit-ups is when you want to sit up and down. It's type of an exercise. Skating, when you use the skateboard. Skiing is when you use the skis, okay? Skydiving is like bungee jumping, but it's actually you go into the sky, okay? You go in a plane up into the sky and then they let you go, right? And then you jump. Snowboarding, again, a winter sport. You have soccer. You have squash, which is like tennis. The difference is tennis, you actually play it with another partner. Squash is just onto like the wall. You just play it, okay, with the similar ball, okay. Stadium is where you usually go in for all of these games, the finals, right? Starting line, and then you have surfing again, which is a water sport, right? So let us practice all of these words together with the pronunciation properly. And if you're not sure of the vocab, please do have a look at the internet and go through with the pictures, okay? Aerobics, archery, athlete, a person who takes part in all of these athletic games. Badminton, baseball, basketball, bowling, boxing, bronze medal, bungee jumping, not bungee jumping, it's bungee jumping, figure skating, finish line, first place, football, goal, gold medal, golf, gym, gymnastics, hang gliding, hiking, hockey, jogging, karate. Karate name, you don't say karate, you say karate in English, okay? Marathon, medal, Olympics, ping pong, push-ups, race, referee, rollerblading, running, score, scuba diving, second place. Okay. Next one, silver medal, sit-ups, skating, skiing, skydiving, snowboarding, soccer, squash, stadium, starting line, surfing. இதுல இருக்கிறது வந்து ஸ்போர்ட்ஸோட சம்பந்தப்பட்ட சில vocabulary. ஏரோபிக்ஸ்ன்றது ஒரு விதமான எக்ஸசைஸ். நெக்ஸ்ட் ஆர்ச்சரி என்று சொல்றது வில்வித்தை. அத்லீட்ன்றது மெய்வல்னர் போட்டிகள்ல ஈடுபடுறவர், அத்லெட்டிக்ஸ் விளையாடுறவர். பேட்மிண்டன், பாஸ்கெட் பால், பேஸ்பால் என்றது ஸ்போர்ட்ஸ். பவுலிங் என்றது பந்து வீசுதல். பாக்ஸிங். அடுத்தது பிரான்ஸ் மெடல்ன்றது தேர்ட் பிளேஸுக்கு கிடைக்கிற வெண்கல பதக்கம். பஞ்சி ஜம்பிங் என்று சொல்றது உயரமான இடத்துல இருந்து, மோஸ்ட்லி மேல பகுதியான இடத்துல இருந்து கீழே குதிக்கிறது. ஃபிகர் ஸ்கேட்டிங்ன்றது பனிச்சறுக்கல். ஃபினிஷ் லைன்ன்றது முடிக்கும் கோடு, ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் முதலாவது இடம். ஃபுட்பால் கால்பந்து. கோல் என்றது இலக்கு, கோல்டு மெடல் தங்கப்பதக்கம். கோல்ஃப். ஜிம் என்றது எக்ஸசைசஸ் செய்யற இடம். அடுத்தது ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஹேண்ட் கிளைடிங்ன்றது பறக்கிறது, அது மிதமாக மிதக்கிறத நாங்க கிளைடிங் பண்ணுவோம். இது ஹேண்ட் கிளைடிங் வந்து காத்துல பறக்கிறது, அதாவது பின்னாடி கைட் மாதிரி பட்டம் மாதிரி ஒரு ஹெவி விஷயம் இருக்கும், அதுல இருக்கிற அந்த கைப்பிடிய பிடிச்சு கொண்டு காத்துல பறக்கிறத நாங்க சொல்றது ஹேண்ட் கிளைடிங் அப்படின்னு சொல்லி. அடுத்தது ஹைக்கிங் மலையேறுதல். ஹாக்கி, ஜாகிங் என்றது இன் பிட்வீன் வாக்கிங் அண்ட் ரன்னிங், கம்ப்ளீட்டா ரன்னிங்கும் இல்ல வாக்கிங்கும் இல்ல, இன் பிட்வீன். கராட்டே மேரத்தான். மெடல் பதக்கம். ஒலிம்பிக்ஸ் என்றது சர்வதேச ரீதியாக நடைபெற
the biggest international sports competition. Ping pong, table tennis, push-ups ஒரு எக்ஸசைஸ் வகை. ரேஸ், ரெஃப்ரின்றது ஜட்ஜ் பண்ணி மார்க்ஸ் போடுறவர். ரோலர் பிளேடிங், ரன்னிங், ஸ்கோர், மார்க்ஸ். ஸ்கூபா டைவிங்ன்றது தண்ணீர் கீழே டைவ் பண்றது. செகண்ட் பிளேஸ், 2ஆம் இடம், சில்வர் மெடல், வெள்ளி பதக்கம். சிட்-அப்ஸ் அகெயின் இன்னொரு விதமான எக்ஸசைஸ் வகை. ஸ்கேட்டிங், ஸ்கீயிங், ஸ்கை டைவிங்ன்றது பாராஷூட்ல பறக்கிறது. ஸ்னோபோர்டிங்ன்றது பனிச்சறுக்கல் மாதிரி, அதாவது அதற்கான ஒரு போர்ட்ல பனி இருக்கிற போர்ட்ல சறுக்கிறது. சாக்கர், ஃபுட்பால், ஸ்குவாஷ்ன்றது டென்னிஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட். ஸ்டேடியம், உள்ளரங்கு. ஸ்டார்டிங் லைன், ஆரம்பிக்கும் கோடு. சர்ஃபிங்ன்றது கடல் அலையில ஒரு போர்ட் வச்சுட்டு வழுக்கிட்டு போறது சர்ஃபிங். ரைட், இப்போ நீங்க இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு மீனிங்ஸும் தெரியும். இனி அடுத்தது உங்களுக்கு தெரிய வந்து இது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ற விதம். நீங்க அழகா இந்த வேர்ட்ஸை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணவும் பழக வேணும். Right, so moving on, we are going to have a look at guessing the sport. So here are some descriptions. You need to guess what the word is. Okay, might not necessarily be a sport, it could be a vocab for it. Okay, இந்த எக்ஸசைஸ்ல கொடுக்கப்பட்ட சென்டென்சஸ்ல மீனிங்கை நீங்க புரிஞ்சு அதை வச்சு அது என்ன ஸ்போர்ட்டா இருக்கணும்னு கெஸ் பண்ண வேணும். நீங்க வீடியோவை பாஸ் பண்ணி நீங்க கெஸ் பண்ண ஸ்போர்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோவை திரும்ப பிளே பண்ணி அது சரியான்னு பார்க்கலாம். right, so let us have a look at each of the descriptions. Please pause after I read each description and write the answer as you think what it would be. At the end, I will discuss the answers and then see how many you have got correct. Number 1, I need a bat to hit a ball with this sport. I can do 30, maybe 20 of them. People play this sport on ice. You need water to do this. You play football here. This sport is great for tall people. Just move your legs really fast. You need 2 of them to play baseball. Our team is ahead by 30 points. You need a bicycle for this, right? Hopefully you have written the answers. Now let us have a look at the answers. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ answers ලියලා ඇති කියලා. අපි බලමු මොනවද answers කියලා. Right? So first one, I need a bat to hit a ball with this sport. So what is it? Baseball. I can do 30, maybe 20 of them. What can you do? Sit-ups. People play this sport on ice. Okay, they could actually play it on ice as well. Hockey. You need water to do this. Okay, so you need water and that could be swim. You play football here and what is that? That is a field. This sport is great for tall people. When you're really tall, this is a nice sport. What is that? Basketball. Just move your legs really fast. Run. You need
two of them to play baseball. So you could have gloves. Okay. Or it's starting with G, so definitely gloves, right? Our team is ahead by 30 points. Score. You need a bicycle for this. Cycling. Okay. Right. So let's have a look at the words again. Baseball, sit-ups, hockey, swim, field, basketball, run, gloves, score, cycling. இதுல நாங்க செய்தது கொடுக்கப்பட்ட சென்டென்ஸ்ல இருந்து என்ன ஸ்போர்ட்னு கெஸ் பண்றது. நான் ஒரு பேட் அண்ட் பால் வச்சு விளையாடுவேன். So that is baseball. எனக்கு இதுல 20-30 டைம்ஸ் செய்யலாம். So that is sit-ups. ஆட்கள் ஐஸ்ல இந்த விளையாட்டு விளையாடுவாங்க. ஹாக்கி, இந்த ஸ்போர்ட்டுக்கு நீர் வேணும். ஸ்விம், இது ஃபுட்பால் பிளே பண்ணக்கூடிய இடம். ஃபீல்ட், இது உயரமான ஆட்களுக்கு ஏத்த விளையாட்டு. பாஸ்கெட் பால், இந்த ஸ்போர்ட்டுக்கு ஸ்பீடா கால்களை நகர்த்த வேண்டும். ரன், பேஸ்பால் விளையாடும் போது இதுல 2 விஷயம் வேணும். கிளவ்ஸ், ஒரு அணியை விட மத்த அணிக்கு புள்ளிகள் அதிகமாக இருக்கு. ஸ்கோர், பைசிக்கல் யூஸ் பண்ணி செய்யற ஸ்போர்ட். சைக்கிளிங். ரைட். இதுல இருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் எக்ஸசைசஸ் சம்பந்தமான வேர்ட்ஸ் 18 ஒளிஞ்சிரு. இந்த எல்லா வேர்ட்ஸுமே ஸ்டார்ட் பண்றது SPORT என்ற லெட்டர்ஸ்ல இருந்து தான். ஸோ உங்களுக்கு 12 மினிட்ஸ் இருக்கு. இந்த 12 மினிட்ஸ்ல என்ன வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிக்க வேணும். இப்போ நீங்க வீடியோவை பாஸ் பண்ணி அந்த வேர்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சு எழுதலாம். Alright, so hopefully now you have finished finding all the words. Let us have a look at the answers. Now the first one, I will do it with the words that I can see quickly, right? So let's have a look at the first one. So we have soccer. Here, appathina, soccer. Right? Next, what do we have? Race. So where can you see race? Race, race, race. Let's try to see where we can see it. I see another word. I see surfing. Let's mark surfing. So when you can see a word, just mark it. Okay, whatever word you see first, just mark it. Okay, team. I see the word team here, so I'm going to mark it. Right. Next, they have words. Just go through it and see what are the words that you all can see all of a sudden, right? You even have team here, so you can even take that, okay? But here I see teammate, so I'm going to take that one. Teammate. Okay. Next one, let's see what are the other words that we can come up with. Right, so we can have a look at third place. Third place. Right, so we have done that as well. Now we have some big words like rollerblading. Now that's going to be easy for you if you find it because it needs to be a long word, right? So let's have a look at the next one. We have running. Okay, so you can see running. So I'm going to draw up running. Okay. Then we have skiing. Let us have a look at skiing, right? So I'm going to draw skiing. All right. Next, what do we have? Let's see. So we have track. T-R-A-C-K. So we're going to do track. T-R-A-C-K. Then we have rollerblading, which we're going to do here.
rollerblading. So that's another sport. Then we have swimming. So starting with SWIMMING, swimming. All right. So let's have a look at the other ones. Race. Can you see race? Starting with the letter R. Okay. So I can see trophy here as well. Before tennis, let's mark trophy. There we go. So we've already got trophy. Now we've got only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we've just got a few more words, right? And let us find those ones as well. So we're going to have a look at the next bit, Olympics. Right, so we have Olympics here. Right. Now, skating is already done here, so we're going to cut skating out. Okay. And then team sport. We already have team here, so we're just going to extend it and put down team sport. Right, team sport is also gone. Then we have tennis. So tennis is going to start like this, and we're going to finish with this. So we've done. Then we have ping pong, which is here. Done. And then we have squash, which again is here. And finally, we have race, which is here. Right? So we've got all 18 words, and I'm sure you also have got it. All right, so one last thing that I'd want to touch on is with the 3 verbs, okay? So mainly with sport, we use go, we use do, and we use play. Okay? Now, go is usually used with the ing sports, right? Example, go swimming. You don't say go karate because it doesn't have an ing form. You say go cycling. Go skating. Go skydiving. Go skiing. Right? So, go is usually used with the ing form of the verb or the sport. Do, on the other hand, is usually things that you do alone or things that you do for your body, right? So, example, do yoga. Do exercise. Now, remember, we don't say exercisers, okay? Exercisers are like, the maths exercises. But this exercise is just exercise, okay? Do aerobics. Now, play, on the other hand, is usually used with sports that use a ball. Example, play tennis. Play badminton. Play squash. Play table tennis. Play football. Play basketball. Everything, or usually if you use a ball, then we use the verb play. If it is an ing form, then we use it with go.
Usually, if it is alone and it's usually for your body, we say do. Okay? Right, so coming back to our lesson, what did we have a look at? We had a look at sports. We had a look at vocabulary related to sports. Then we had a word puzzle. We looked for some words there. And we also had a look at how to use the do, go and the play verb along with sports. Alright, so நாங்க இந்த லெசன்ல ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய வேர்ட்ஸ் vocabulary படித்தோம். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஒரு ஸ்போர்ட் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட் பற்றி உங்களுக்கு பேச சொன்னாலோ இல்லை ஜென்ரலாக ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி பேச சொன்னாலோ இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டை செய்யலாம். ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வேர்ட்ஸுன்ற ஸ்பெல்லிங் ப்ரொனன்சியேஷனையும் பார்த்து படிச்சு வைங்க. நாங்கள் இன்னொரு லெசனில் இன்னொரு விஷயத்தை பற்றி பார்ப்போம். That brings us to the end of the lesson, which was all about sports.